Okay. They, the people that join Israel and the Jews, they will learn that Antichrist is to make a treaty with Israel for 7 years. But in the middle of the 7 years, after 3.5 years, Antichrist will stop the divine service and replaces it with worshipping himself. Kršćani i Židovi će shvatiti da će Antikrist načiniti savez sa Izraelom kroz 7 godina, ali u sred te 7 godina, nakon 3,5 godine, Antikrist će prestati sa uzvišenom službom i početi obožavati samog sebe. This is the time of the rapture of the church and the flight of Israel to the wilderness. To je vrijeme uznesenja crkve i bijega Izraela u pustinju. In Matthew 24:20, Jesus says, "Pray that you do not have to flee on the Shabbat." U Mateju 24:20 Isus kaže: molite da ne morate bježati u subotu. It implies 3 points. To se odnosi na 3 točke. They are supposed to care for it in advance, otherwise they could not pray for it. Oni trebaju da razmišljaju o tome unaprijed, jer inače se neće moći moliti za to. He speaks to the Jews in Israel, elsewhere in the world, you need not care for Shabbat. On govori Židovima u Izraelu, jer drugima ne bi bilo stalo do subotnjeg dana. He speaks on the times when public transport does not operate on the Shabbats. In Jesus' times, there was only private surface transport, and running or riding was entirely an individual decision, not today. Znači, on govori za vrijeme kada javni transport ne radi subotom. Znači, oni su sami putovali u svom vlastitom aranžmanu. According to Matthew 24:21-28, if you read on, only then, during the great tribulation, there will be false prophets, false messiahs, false wonders, and after those days, with great signs occurring in the sky, Jesus is to come suddenly in all his glory, visible to all. U Mateju 24:21-8 čitamo tek tada za vrijeme velike nevolje imat ćemo lažne proroke, lažne mesije, lažna čuda i nakon tih dana sa velikim znakom pojavit će se Isus u nebu u svojoj slavi i svi će ga vidjeti. When in Israel at that time, or when among the Jews seeking their God, the only option is to suffer what you have to. I u Izraelu u to vrijeme, među Židovima koji traže Boga, jedina opcija je patiti ono što trebaš proći kroz patnju. Not to believe any rumors about a secret coming of Jesus. He indeed will have come in secret already, but it will be past. I ne vjerovati znači nekim glasinama o tajnom dolasku Isusovom. On je već došao tajno, ali to je prošlost. Hold on, study the Jewish scriptures as all the Jews would do. Držati se židovskih pisama i čitati kao što Židovi već to rade. And watch for the glorious coming of Jesus. I gledati na veličanstveni dolazak Isusa. This is the viewpoint of Matthew. To je ono što Matej govori. We read specific instructions for the time later in chapter 14. Čitat ćemo posebne upute kasnije u 14. poglavlju. And we're going to read some in 13:9-10, right in this context. I u 13. poglavlju 9-10 u ovom kontekstu. Here we are in verses 7-8 right now. Sada smo u stihovima 7-8. Learning that the Antichrist got the authority to overcome believers, we simultaneously learn, however, that there is a higher authority. Time što shvaćamo ili učimo da Antikrist je dobio autoritet da pobjedi vjernike, mi u isto vrijeme shvaćamo da postoji jedan viši autoritet. He can overcome only those who are not enlisted in the book of life of the Lamb. Zato nam može pobijediti samo one koji nisu upisani u knjigu života Janjetovu. Verses 9-10. Stihovi 9-10. Now here comes the instruction how to get saved. Ovdje dobivamo upute kako se spasiti. It sounds in a very similar manner as the exhortations for the 7 churches in chapters 2 and 3. Zvuči slično u
exhortations, encouragement. u ohrabrenjima za 7 crkava u poglavljima 2 do 3. I believe the similarity is intentional. Vjerujem da je ta sličnost namjerna s namjerom. There are still potential saints out there. Opportunities for holiness will be ample. Postoje još uvijek potencijalni svjetci vani koji nisu spašeni i mogućnosti koje će oni imati će biti mnoge. Jesus does not mention Holy Spirit as he did in his messages to 7 churches. Isus ne spominje Duha Svetoga kao što je učinio u porukama za 7 crkava. The reason might be the Holy Ghost perhaps will not be nearby anymore. Do you really think so? Razlog može biti da Duh Sveti vjerovatno neće biti prisutan. Da li stvarno to mislite? The more probable reason is that the exhortation is quite simple. Vjerovatniji razlog je da je ohrabrenje jednostavno. Jesus here encourages believers not to avoid imprisonment nor death. The courage will be rewarded soon. Isus ohrabruje vjernike da ne izbjegavaju zatvor niti smrt. Ohrabrenje će, znači ta njihova hrabrost će vrlo brzo biti nagrađena. There is a variant reading of the words. Postoji različito čitanje riječi. Varianta. Who takes someone to prison will be imprisoned himself. Who kills anyone will be killed himself. Onaj ko stavi nekoga u zatvor biti će sam zatvoren, onaj ko je ubije nekoga sam će biti ubijen. In other words, retribution for atrocities will come soon, as well as the reward. U drugim riječima, kazna za neprijateljstva će doći uskoro kao i nagrada. Whatever meaning we read, the sense is the same. The persecution is to be accepted. Koje god značenje čitamo, smisao je isti. Progonstvo treba prihvatiti. Bear in mind, these words are said in the context of the wounding and healing of Antichrist. Imajte na umu, ove riječi su rečene u kontekstu ranjavanja i iscjeljenja, ranjavanja od Antikrista i iscjeljenja. Antikrista, ranjavanje i iscjeljenja Antikrista, ok, hvala. Jesus reminds that the right sacrifice is his cross and the right miracle is the resurrection of Jesus. Isus podsjeća da prava žrtva njegov križ i pravo čudo je uskrsnuće Isusovo. It is reminded so as to become obvious how wrong is the response of the world now. I podsjeća nas da to postaje očito kako je krivi odgovor koji svijet ima sada ili ponašanje ili stav. There is another exhortation and warning in chapter 14 verse 13. Postoji još jedno ohrabrenje u 14. poglavlju 13. stih. That other time it is addressed generally to the people of the earth. I to ohrabrenje se odnosi generalno na ljude cijelog svijeta. And Holy Ghost is mentioned there, encouraging them they lose nothing if they die. I Duh Sveti je spomenut ovdje, ohrabruje ih da ništa neće izgubiti ako umru. We can infer, like inference. Možemo razumjeti. Razumjeti. Antichrist will not be worshipped by all. Antikrista neće svi obožavati. And possibly he will not rule all over the earth. I moguće je da on neće vladati baš po cijelom svijetu. Some countries will cooperate, some will not, and he will try to subdue them, which he will not finish in his 3.5 years. Neke zemlje će surađivati sa Antikristom, druge neće. On će pokušati sve da podloži sebi, ali on to neće uspjeti u 3,5 godine. Jordan is a country that will not be entirely compliant. Daniel 11:41. Jordan je zemlja koja se neće slagati u potpunosti sa Antikristom. U Danielu to čitamo 11:41. Indeed, believers will hide there in the wilderness, compare Jeremiah 40. U stvari, vjernici će se sakriti tamo u pustinji, možemo usporediti Jeremija 40:11-12. In Daniel 11:42, Egypt is to be under Antichrist. U Danielu 11:42 Egipat će biti pod Antikristom. But in Zechariah chapter 14 verses 18-19, it seems to come over to the millennial kingdom. Ali u Zahariji 14. poglavlje 18-19 izgleda da overcome, prevazilazi 1000-godišnje kraljevstvo.
Prelazi i u Prelazi. tisućgodišnje Da, prelazi. kraljevstvo. Mhm. We read Antichrist will rule over 10 kingdoms. Čitamo da će Antikrist vladati nad 10 kraljevstava. 10 is a specific number of a compact unit. 10 je specifičan broj kompaktne jedinice. If it were the whole world, another number would symbolize it better, such as 4 as the four corners of the world. We had 4 in Revelation in exactly that meaning, chapter 7. Drugim riječima, ako bi to bio cijeli svijet, drugi broj bi to simbolizirao bolje, kao što je broj 4, kao 4 kraja zemlje. To smo imali u otkrivenju, točno značenje u poglavlju 7. Or 70 as all the nations of the earth. Compare 1 Moses chapter 10 or the 5th of Moses chapter 32 verse 8. Ili 70 označava sve nacije svijeta, usporedba 1. Mojsijeva 10 i 5. Mojsijeva 32:8. Antichrist will try to gain control over all the world, for which he will have to fight. Antikrist će pokušati da zadobije kontrolu nad cijelim svijetom, ali za to će se morati boriti. He will try to get other nations of the world to cooperate. See also Zechariah 14. Pokušat će zadobiti druge narode da surađuju sa njim, to čitamo u Zahariji 14. Finally, he and a number of other nations will be defeated in Israel. Konačno, Antikrist i brojne drugi narodi će biti poraženi u Izraelu. Then the peoples and nations who did not worship Antichrist and Satan will not be slain in the Antichrist's defeated battle, but will come over into the 1000-year kingdom of Christ. Tada ljudi i nacije koji nisu obožavali Antikrista i Sotonu neće biti pogubljeni u toj bitci koju će izgubiti Antikrist, nego će preći u tisućugodišnje kraljevstvo Isusa. Think of Matthew 25, verses 31 to 46, the judgment of the sheep and the wolves. Razmišljajte o Mateju 25, 31 do 46, sud ovaca i vukova. Not all of the people among the nations are wolves. Nisu svi ljudi među narodima vukovi. Sheep will be those who helped Jesus' younger brothers. Ovce će biti oni koji su pomogli Isusovoj mlađoj braći. Who are they? Ko su oni? We can think of Christians, Možemo razmišljati o kršćanima, but we should think also of the Jews. ali isto tako i o židovima. If all people would worship Antichrist, no one would survive the victory of Christ. Ako bi svi ljudi obožavali Antikrista, niko ne bi preživio pobjedu Kristovu. The millennial kingdom would consist entirely of the resurrected saints, Znači, to tisućugodišnje kraljevstvo bi se samo sastojalo od uskrslih svetaca who would have nobody to reign over. i Sorry. oni ne bi imali nad kim da vladaju And nobody to minister to as priests. i nikome ne bi služili kao svećenici. The kingdom would be useless. Kraljevstvo bi bilo beskorisno. It would be just simply sort of heaven stage 1. Bilo bi to jednostavno kao nebo faza 1. Verses 11 to 15. Stihovi 11 do 15. Another such beast comes up, this time not out of the sea, but out of the earth. Još jedna takva zvijer se podiže, ovaj put ne iz mora, nego iz zemlje. It could be speculated that the earth, haaretz, means Israel. It might, but probably it does not. Možemo pretpostaviti da zemlja znači Izrael, možda, ali možda ne. Another such, Allah, it does not mean completely different of another kind. What it does mean is another such of the same kind. Još jedna riječ alo ne znači potpuno različit ili druge vrste, nego znači još jedan takav, iste vrste. It had a single head, horns not 10 but only 2. Ima jednu glavu, rogove ne 10 nego samo 2. It looked like a lamb but spoke like Satan. Izgledala je kao janje, govorila kao Sotona. Like a lamb, omnia arnio is not like the lamb, like Jesus, but
reminding a male sheep with no definite article. Kao janje, to ne znači kao Isus, nego podsjeća na male, kao na ovnove i ne razlikuje se muško ili žensko. Article male or female. No. It's not. It's not the particular lamb, Jesus, but any lamb. Znači može biti bilo koje janje. So it seems to suggest more like a Christian than like the Christ himself. Više može biti kao kršćanin nego kao Krist. Exactly as Jesus says in Matthew 7:15, beware of false prophets coming to you clothed as sheep. Točno kako Isus kaže u Mateju 7:15, budite svjesni lažnih proroka koji će doći obučeni kao ovce. Indeed, he's later called the false prophet or pseudoprophetis, and this is how we are going to call him. Kasnije se zove lažni prorok i mi ćemo ga tako zvati. He's always mentioned with Antichrist, never independently. Uvijek se spominje sa Antikristom, nikad samostalno. And this is apparently his responsibility to be a speaker and representative of Antichrist. I to je očigledno njegova odgovornost da bude govornik i predstavnik Antikrista. The two are sort of two witnesses for Satan. Dvoje su neka vrsta dva svjedoka Sotone. It is difficult to resist their testimony. The lies are powerful since it is written in 2 Thessalonians 2 verses 11 to 12. Teško je odbiti njihovo svjedočanstvo, njihove laži su moćne i to je zapisano u 2. Solunjanima 2:11 do 12. God sends them a power of delusion so that they will believe the lie and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Bog im je poslao moćnu zabludu tako da vjeruju laži i da budu osuđeni, da ne vjeruju istini, nego da budu očarni zloćom. Verses 16 to 17. Stihovi 16 do 17. The false prophet Lažni prorok will condition civilized welfare by the worship of the Antichrist. Lažni prorok će uvjetovati znači dobrobit ili civilizacijske pogodnosti time da se mora obožavati Antikrist. The sign of Antichrist is also a counterpart of the sign of the living God we read about in chapter 7 verses 2 to 3 on the foreheads of the 144,000 servants. Znak Antikrista je lažan znak živog Boga i o tome čitamo u 7. glavi 2. do 3. stih na čelima onih 143.000 sluga. Znači te 144.000 imaju pravi znak, a ovaj je lažni. In the 5th of Moses, chapter 6, verses 9 to 10, it is Shema, if you happen to know it, in Shema. God tells the sons of Israel to carry his words between their eyes and on their hands. I u 5. knjizi Mojsijevoj 6. poglavlje 4 do 9 Šma, Bog govori sinovima Izraelovim da nose njegovu riječ između njihovih očiju i na rukama. The observant Jews do it. When they pray, they put a sign on their forehead and their left hand. Židovi koji to posmatraju čine to. Kada se mole, oni stave znak na čelo i na lijevu ruku. A sign of the master used to be put on bondservants, sometimes soldiers or priests of a god. Znak gospodara je stavljen na sluge, ponekad na vojnike ili svećenike Boga. The right hand and the forehead are two very practical places for a sign in modern times. Desna ruka i čelo je praktično mjesto za označavanje u modernim vremenima. Provided there is a chip with a code. Pod tim mislimo da postoji čip sa lozinkom. It is readily accessible. To se može lako je dostupan. The chip is not overly exposed to wear and tear. Taj čip nije previše izložen da se iznosi i pokida. Bodily temperature is there strong enough to supply power. I tjelesna temperatura je dovoljno snažna da obezbedi snagu ili energiju, okay. Napajanje, okay, hvala. And the chip on the front of the head
makes easy to read out who touched the ground with their heads in the essential gesture of worship. I taj čip na čelu čini lakim da se pročita ko je dotaknuo zemlju sa čelom kada se obožava ili klanja. No cheating if you are chipped. Nema laganja ako ste čipirani. Your worship, your purchases and transactions, your movements, all that can be registered and counted online. Vaše obožavanje, kupovina, transakcije, pokreti, sve to može biti registrirano i izbrojeno online. The technology is here for decades. Tehnologija za to je decenijama ovdje prisutna. The capacity to spread it throughout the countries is approaching already also. Kapacitet da se to proširi na druge zemlje se približava. To vrijeme se približava brzo. What remains is only the political power to implement it. Ono što jedino čekamo je politička snaga da se to implementira. This I have written and said over 30 years ago. Ovo sam ja napisao i rekao prije 30 godina. I need not change a word today. I nije potrebno niti jedinu riječ bilo da izmijenim danas. The system is still waiting on God. Sustav još uvijek čeka na Boga. When the system is launched, Kada se sustav pokrene, it will be of tremendous importance how people will behave toward the people of God. biti će neizmjerno važno kako će se ljudi ponašati prema Božjim ljudima, Since anyone excluded from the system will be unable to buy anything and probably could not enter many places. zbog toga što svatko tko će biti isključen iz sustava neće moći kupiti ništa i vjerojatno neće moći ući na mnoga mjesta. Kindness and courage of many, for instance, in selling outside of the system, Ljubaznost i hrabrost mnogih, na primjer da prodaju izvan tog sustava, it will be the works that Jesus as the judge will appreciate and reward when he comes to install his millennial kingdom. ta djela će Isus jako cijeniti kada on dođe kao sudac i i nagradit će ih kad dođe da uspostavi svoje 1000-godišnje kraljevstvo. Just think of Matthew 25, verses 31 to 46. Razmišljajte o Mateju 25, 31 do 46. You provided me food and drink, shelter, clothing, medical treatment, solidarity, says he. On kaže, vi ste mi dali jesti, piti, sklonište, obukli ste me, dali ste mi lijekove i pomogli ste mi. Verse 18. Stih 18. Small wonder it is a number. Mala čuda, to predstavlja broj. For centuries this sounded mysteriously. Stoljećima je to zvučalo čudesno. Today no one is surprised. Danas nitko nije iznenađen. This is the book of Revelation. The closer you are, the clearer it is. To je sa knjigom Otkrivenja slučaj. Što bliže ste otkrivenju da se ispuni, sve je jasnije. For adding the numbers of the letters, it is necessary to fulfill a couple of conditions. Da bismo dodali brojeve slovima, bitno je da ispunimo nekoliko uvjeta. First, the script of the language of the Antichrist's name must contain numerical values. Numeric values are well known and publicly used function in some alphabets and abjads. An abjad is the type of Hebrew and Arabic scripts. In others, okay, could you, yeah, sure, sorry. Znači, pismo i jezik Antikristovog imena mora sadržavati numeričke vrijednosti. Numeričke vrijednosti su dobro znate javno i funkcioniraju u nekim abecedama i abjads je vrsta hebrejskog i arapskog pisma. It's like alphabet, but Hebrew and Arabic is not the genuine alphabet. Znači, like na hebrejskom i na arapskom. Yeah, right. Okay. Mm-hmm. In other scripts, it is possible, but not so much known.
drugim pismima to je moguće, ali nije toliko poznato. In some, it is almost a secret known to few. U nekim je to gotovo tajna i samo je pojedinci znaju. Second, Drugo, most, or better still, all the letters have to have a numerical value. većina ili još bolje sva slova trebaju da imaju brojčane vrijednosti. And the minimum, or better still, no letters should be void of numerical values. I minimum ili niti jedno pismo ne treba biti bez numeričke vrijednosti slovo. The numerical values have to be insensitive to position. That's number 3. Treće, brojčane vrijednosti moraju biti insensitive. Regardless position. It should be only adding, not subtracting. Znači dodaju se poziciji, ne oduzimaju. Fourth, Četvrto, the name of the person has to be native in the script. No transcription. No option to select among letters for a foreign sound. ime osobe treba biti, znači prirodno tom pismu, ne treba biti nešto izabrano što nije prirodno tom nekom jeziku. 5. The Pet. name should have a stable orthography. Ime treba imati stabilnu ortografiju. It must be clear what letters do and what letters do not belong to the name. Mora biti jasno koja pisma pripadaju i koja ne pripadaju imenu. 6. 6. A name is a name, not a title, not a nickname. Ime je ime, to nije neka titula ili nadimak. There is still a good number of scripts to choose from. Još uvijek postoji dobar broj pisama od kojih se to može izabrati. The most obvious choice is Greek and Hebrew. Najveća mogućnost je grčki ili hebrejski. All the letters in those scripts have positionally independent numerical values, Sva slova u tim pismima imaju neovisne numeričke vrijednosti. and no Greek and Hebrew letter is void of value. I niti jedno grčko ili hebrejsko slovo nije bez vrijednosti It numeričke. means that any text in Greek or Hebrew has a numerical value. Znači svaki tekst na grčkom i hebrejskom ima brojčanu vrijednost. So it is in a couple of other scripts, I to je slučaj još sa nekim drugim where jezicima, all or most of the letters are also numbers. gdje su većina slova ili skoro sva isto tako i brojke. You could tolerate a margin of a few excess letters without a value. Moguće je tolerirati nekoliko slova bez brojčane vrijednosti. But for instance, Latin numbers are too few, Na primjer, u latinskom jeziku brojeva je premalo. and the standard counting is positionally dependent in some letters. But you cannot count a numerical value of a text in a Latin script. I to standardno brojanje je ovisno u nekim slovima, tako da ne možeš brojati numeričku vrijednost teksta u latinskom jeziku. The Greek assignment of values is projected to scripts that derive from Greek. Znači, u grčkom te vrijednosti su projicirane na pisma koja dolaze od grčkog. Greek inherited its numerical distribution from Semitic Abjad scripts, which it adapted. Znači, grčki jezik je kroz vrijeme naslijedio te numeričke raspodjele. Hebrew is a member of that family of scripts. Hebrejski je član te obitelji pisama. ili Due jezičnih to struktura. it, identical or related letters in those families of scripts tend to have the same values. Zbog toga identična ili slična pisma u tim jezicima imaju iste vrijednosti numeričke. The Greek family includes Coptic and Cyrillic scripts. Ti jezici bliski grčkom uključuju koptik i ćirilicu pismo. Some letters in the original Cyrillic alphabet are not used anymore, Neka slova u originalnom ćiriličnom pismu se više ne koriste. some letters in new Cyrillic alphabets have not originated in Greek or are modern so that they have no numeric value. Neka slova u ćiriličkom pismu ne dolaze od grčkog
ili su moderna i nemaju numeričke vrijednosti. Numeric values are not generally used in Cyrillic scripts. Numeričke vrijednosti nisu općenito korištene u ćiriličnom pismu. And the general public does not even seem to be aware of it. I ljudi u svijetu čak ni ne znaju za to. On the other hand, numeric values are widely used in both Greek and Hebrew. It's no mystery there. S druge strane, numeričke vrijednosti su raširene u grčkom i hebrejskom i nema tajne u vezi toga. Greek even distinguishes cardinal and ordinal values by using minuscule and capitals respectively. U grčkom jeziku se razlikuje da li je slovo veliko ili malo. Za različita je numerička vrijednost. Hvala. The Semitic family includes Arabic script, used for a wide variety of languages. Semitičke grupe jezika uključuju arapsko pismo koje se koristi za široku lepezu jezika. The condition there is analogous to the Cyrillic script. Analogni su ćiriličkom pismu. The original letters have a value each. Originalna slova svako ima vrijednost. Letters that have been created later have no value. A slova koje su kasnije dodavana nemaju vrijednost. The numerical reading has been out of use for quite a few centuries now. Numeričko čitanje se ne koristi kroz zadnjih nekoliko stoljeća. And the capacity of the letters is not known to the public. Most people are not aware of it. I ta mogućnost slova nisu poznata široj publici, većina ljudi ne zna za to. As soon as the Arabs took over real digits from India, abjad numbers fell out of use. Čim je arapski svijet preuzeo brojke od Indije, abjad brojevi se više nisu koristili. Today, they can use letters in items just as we do, A, B, C and so on. Oni danas koriste slova kao što i mi koristimo, A, B, C i slično. But these are just item ordering markers, not real digits per se. Ali to su samo oznake, nisu stvarne brojke. You have to practice astronomy to use letters in place of digits. Trebate vježbati astronomiju da biste koristili slova umjesto brojki. Or perhaps, if I may speculate, deal with occult and mystical texts. Ili, ako mogu pretpostaviti, baviti se okultnim i mističnim tekstom. Just as Kabbalah texts in Hebrew, but in Hebrew that usage is better known. Kao što je Kabala tekst na hebrejskom, ali u hebrejskom ta korist je bolje poznata, to korištenje je bolje poznato. It is called gematrija and you can read about it a lot if you try. Zove se gematrija i možete o tome čitati puno ako želite. Gematrija has always been employed most in Jewish environment and its practice is the longest, perhaps since as early as the first century. Gematrija se uvijek koristila najviše u židovskom okruženju i njenoj praksi najduže, vjerojatno od 1. stoljeća nadalje. The Arabic script, which itself is later, did not establish gematrija so widely. Arapsko pismo, koje se javlja kasnije, nije uspostavilo gematriju tako široko. The Arabic script has a diacritics available, a small horizontal dash over letter digits. Arapsko pismo ima diakritiks. It's sort of diakritiku, a sort of horizontal dash over horizontalne over oznake preko letter, iznad slova. as a digit. Yeah. It is called madda. Zove se mada. But as a digit marker, you can find it only in manuscripts. Ali to možete naći samo u manuskriptima na takav način. In regular print, if there is diacritics at all, normally there is no diacritics. Znači u redovnoj štampi toga nema. Madda has a different function. Mada ima drugačiju funkciju. In Urdu of Pakistan, which is also written with that script, U Urdu i u Pakistanu gdje se isto piše na taj način, numerical values are not entirely forgotten. Numeričke vrijednosti nisu u potpunosti zaboravljene. They may occasionally
for instance, encode the year in a title of a book. Možda se koriste povremeno da označe godinu u naslovu knjige. Encoding a meaningful numerical value in a phrase is called a chronogram. To se zove kronogram. This way, also Latin script used to be employed, for instance, on public buildings. Na latinskom pismu se tako pisalo na javnim zgradama. But in Latin, only a couple of letters can be counted. Ali na latinskom jeziku samo nekoliko slova se mogu And brojati. you are not supposed to subtract values in front of a high letter digit. I ne trebate oduzimati vrijednosti ispred high letter digit. Higher value. Od većih vrijednosti. The condition when you have to subtract, which is what you normally do in Latin numbers. To u stvari se uobičajeno i radi u latinskom pismu. Chronograms have always to be cumulative. Kronogrami uvijek trebaju biti kumulativni. In Arabic script, such as Urdu, you can add values of almost all the letters. Na arapskom pismu, kao što je Urdu, možete dodati vrijednosti gotovo svim slovima. Traditional systems of relating letters with numerical values in some other languages with different scripts are less complete and rarely used. Tradicionalni sustavi odgovarajućih pisama sa numeričkim vrijednostima u nekim drugim jezicima sa različitim pismima su manje kompletni i rjeđe se koriste. Hence, this is the point and then we'll be paused. Hence, Antichrist could be a Greek, Ipak, Antikrist može biti Grk, a Jew, Židov, both Hebrew and Yiddish can use gematrija. I hebrejski i jidiš juste gematriju, An Arab, a Muslim with an Arabic name, ili musliman sa arapskim imenom, a Persian, osoba iz Perzije, Pakistana, provided his name does not contain any non-Arabic letters. Ako pretpostavimo da njegovo ime ne sadržava znači slova koja nisu arapska. He, however, could also be an Assyrian. Mogao bi biti iz Asirije. Some hints in the Old Testament seems to support it. Neke naznake u Starom Zavjetu govore u prilog Or tome. someone from another Aramaic-speaking Christian background writing in Syriac. Ili neko sa drugog aramejskog govornog područja sa kršćanskom pozadinom koji piše na sirijskom. Or possibly an Egyptian Christian with a Coptic name. Ili egipski kršćanin sa koptičkim imenom. Please understand that Christians in those countries may well include atheists. Molim vas razumite da kršćani pod navodnicima u tim zemljama mogu isto tako uključiti ateiste. His name could also be natively written with Cyrillic, njegovo ime može biti napisano u ćirilici, na ćiriličkom pismu, which is used by many Orthodox Christians, koje se koristi kod mnogih ortodoksnih and also by many non-Slavic ethnics in the former Soviet Union. I kod mnogih neslavenskih etničkih grupa u bivšem Sovjetskom savezu. He could also be an Armenian, Georgian, mogao bi biti iz Armenije, Georgije, or, for instance, Kurdish, which can be written in Arabic or Cyrillic scripts. Pripadati Kurdima, što se može pisati na arapskom ili ćiriličkom pismu. If you know the name, you can check by the sum total if it is the right name. Ako biste znali ime, možete provjeriti tako što zbrojite slova, da li je to pravo ime. If you know several names, ako biste znali nekoliko imena, you can select the right one by checking their sum totals. Možete izabrati pravo ime na taj način da provjeravate zbroj. But if you know only the sum total, which is what we have right now, ali ako imate samo zbroj, to je ono što mi imamo sada, you cannot calculate the name. Ne možete izračunati ime. The challenge in verse 11 tells izazov u stihu 18 kaže the one who is able to do it onaj koji to može učiniti should check personal names of people that make the impression that they might later emerge as the Antichrist. Trebao bi provjeriti imena ljudi
koji ostavljaju dojam da bi kasnije se mogli razviti u Antikrista. It may be useful to support a suspicion with a numerical check. Može biti korisno da se podrži sumnja sa brojčanom provjerom. After Antichrist emerges, Nakon što se Antikrist pojavi, his identity would be no secret. njegov identitet neće biti tajna. And testing it in this manner would not be of so much use. I testiranje na ovaj način neće biti korisno. So the challenge is relevant for the time prior to it. Tako izazov se odnosi na vrijeme prije Antikrista. Without the challenge in verse 18, Bez izazova u stihu 18, even a wise person, in fact, especially wise persons, čak i mudra osoba, u stvari posebno mudre osobe, might tend to dismiss a numerical check on a name as an improper and unchristian method. Mogli bi izostaviti brojčanu provjeru imena kao neprikladnu kršćanima, metoda koja kršćani ne rade. Now we know it Sada mi can be znamo. helpful To može biti od pomoći when the time comes. kada vrijeme dođe. It is estimated that about 1 out of 10,000 names could fit. Procjenjuje se da jedno od 10.000 imena se može uklapati. So far, throughout history, many persons were suspect. Do sada, kroz povijest, mnoge osobe su bile pod sumnjom, But the calculation failed. ali to zbrajanje nije se Though uklapalo. it was bent quite often. Iako je bilo blizu često. Specifically, no Roman Caesar came out, Specifično, niti jedan rimski cesar nije bio despite much se effort to uklapao. make titles of some comply. Iako se pokušavalo da naslovi od nekih, iako se činilo da će se imena nekih cezara slagati. Arithmos anthropu, a number of a man, a human name. Broj čovjeka, ljudsko ime. Hence, it will be a personal name. To će biti osobno ime. No title, Bez naslova, no institution, bez institucije, no nation, bez nacije, no ideology, bez ideologije, not any impersonal system. bez osobnog sustava. Antichrist will be a human, Antikrist će biti ljudsko biće, not Satan in human form. neće biti Sotona u ljudskom obličju. Symbolic number typical of man as created by God is 6. Simbolični broj tipičan za čovjeka stvorenog od Boga je 6. Derivations of 6, such as 6 by 6 is 36 and 66, were used Derivacije tog broja 6, kao što je 6 puta 6, 36 i 66 su korištene Much speculation has been added to them throughout centuries. i mnoge su računice dodavane kroz povijest. Who is wise Ko je mudar, would not dwell so much on them. neće se baviti toliko mnogo time. The instruction appears quite simple. Uputa se čini jednostavna. If ton arithmon, add the number. Dodaj broj. Interestingly, 666, Interesantno, 666, though rarely found in Bible too, iako se rijetko nalazi u Bibliji, have no other established meaning. nema drugo značenje. Here in our, next time after the pause. Nakon pauze.